வெல்கம் பேக் டு ஐஸ்வர்யாஸ் கலர் ஸ்டோரி. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு மேஸ் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டெப்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 கலர்ஸ் ஆல்டர்னேட் கலர்ஸில் எடுத்திருக்கேன். ஒன்று பர்பிள், இன்னொன்று ஆரஞ்சு. இது வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸில் கிடைக்கக்கூடிய கிராஃப்ட் கார்ட்ஸ், பசங்க செய்கிற கிராஃப்ட்ஸ்க்கான கார்ட்ஸ் பேக். ஸோ அதுலேருந்து நான் இந்த 2 கலர்ஸை சூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதோட சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 24x12 சென்டிமீட்டர்ஸ்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த லாஸ்ட் பர்பிள் வந்து 24x12 சென்டிமீட்டர்ஸ். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஆரஞ்சு வந்து 22x11, அதுக்கப்புறம் 20x10, 7x14 அண்ட் 6x12, 5x10, 4x8. ஸோ இந்த சைஸில் ஜஸ்ட் எக்ஸாக்டாக half 8னா அதில் half 4. ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பீசஸாக நான் ஆல்டர்னேட் கலர்ஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்மளோட வேலை இதை ஜஸ்ட் ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒன்று மேலே ஒன்று ஸ்டிக் பண்ண வேண்டியது தான். ஃபர்ஸ்ட்டு 24x12 இதை எடுத்து ஜஸ்ட் இப்படி ஹாஃபாக மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு 22x11 நம்ம கட் பண்ணியிருக்க ஆரஞ்சு எடுத்து அதையும் நான் இப்படி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிடுறேன். இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பர்பிள் ஃப்ளாப்பில் எடுத்து இப்படி அப்வேர்டில் இந்த ஓப்பன் சைடு வந்து மேலே பார்த்துருக்கிற மாதிரி இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் வச்சு நம்ம இப்படி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபெவிகால் ஆர் ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஆர் எனி அதர் க்ளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இந்த ஃப்ளாப் இப்படி ஓப்பன் ஆகும். அடுத்து இருக்கிற பர்பிள் ஃப்ளாப் இது வந்து 20x10 சென்டிமீட்டர்ஸ். அடுத்து இதை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணி எப்படி இந்த ஓப்பன் ஃப்ளாப் வந்து இப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதை ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி ஓப்பன் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 9x18 சைஸில் இருக்கிற கார்டு. ஸோ இப்போது இதோட ரைட் சைடில் நம்ம இந்த ஆரஞ்சு ஃப்ளாப்பை பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து இந்த ஓப்பன் ஃப்ளாப்ஸ், இந்த ஓப்பன் எண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இப்படி கீழே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கணும். இப்போ தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி ஓப்பன் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு 8x16, இந்த ஓப்பன் ஃப்ளாப்ஸ் ரெண்டும் ரைட் சைட் ஃபேஸ் ஆகும். Seven by 14, திரும்பவும் அப்வர்டில் இந்த ஓப்பன் ஃப்ளாப்ஸ் அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் ஃபேஸ் ஆகிருக்கு. பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் சைஸ் 6x12, Next 5 by 10.
and last 4 by 8.